13 de agosto de 1704, un general británico se encontraba en una colina con vistas a 56,000 soldados enemigos, tenía 36 horas para tomar una decisión que determinaría el destino de Europa. Atacar una posición inexpugnable over como Francia conquistaba el continente. Lo que sucedió a continuación se consideraría la batalla más perfecta jamás librada. Y el hombre que la ganara cambiaría la guerra para siempre. Pero para entender por qué este momento fue tan importante, necesitamos retroceder 4 años, a cuando todo empezó a desmoronarse. Hoy, nos adentramos en una batalla que salvó a Europa de la dominación francesa, convirtió a Gran Bretaña en una superpotencia y, sin embargo, de alguna manera, ha sido casi completamente olvidada por todos, excepto por los historiadores militares que la estudian con reverencia. Esta es la historia de Blenheim. Y les permito que, al final de este video, comprendrán por qué este único día de lucha en un pequeño pueblo alemán es más importante que casi cualquier otra batalla en la historia británica. Verán cómo la audacia de un hombre, combinada con su genio táctico y su engaño estratégico, cambió el equilibrio de poder en Europa durante el siglo siguiente, pero no podemos pasar directamente a la batalla, porque sin comprender el contexto, sin sentir la desesperación de la situación, sin saber lo imposible que era, no se puede apreciar verdaderamente lo que Marlborough logró. Bueno, comencemos desde el principio. En el año 1700, cuando Europa estaba al borde del desastre, el rey Carlos II de España agonizaba. Era el último gobernante Habsburgo de España, y no tenía hijos, hermanos ni herederos directos. Esto podría parecer una simple crisis de sucesión real, algo habitual en la historia europea, pero esto era diferente, era catastrófico. Porque España en 1700 no era solo España, era un vasto imperio global, controlaba los Países Bajos, gran parte de Italia, territorios del norte de África, Filipinas y enormes extensions de América Central y del Sur. Las flotas españolas con tesoros transportaban plata y oro desde América a Europa. Las rutas comerciales españolas conectaban 4 continentes. Quien heredara España no solo recibiría una corona, recibiría un imperio que, donde se extendía por todo el mundo. Había 2 candidatos principales al trono español. Primero, Felipe, Duque de Anjou, nieto del rey Luis XIV de Francia. Luis XIV, el rey Sol, ya era el monarca más poderoso de Europa, había dedicado todo su reinado a expandir el poder y el territorio francés, había librado múltiples guerras contra sus vecinos, había construido Versalles, el palacio más magnífico del mundo, como símbolo de la supremacía francesa, comandaba el ejército más grande de Europa, su corte marcaba la pauta en moda, arte y cultura en todo el continente. Francia, bajo el reinado de Luis, era la potencia dominante, y todos lo sabían. El segundo candidato era el archiduque Carlos de Austria, hijo menor del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Leopoldo I. Los Habsburgo habían gobernado España durante casi 2 siglos antes de Carlos II. Consideraban que el trono español les pertenecía por derecho. Leopoldo deseaba desesperadamente que su hijo heredara España. Tanto por prestigio dinástico como porque tener un Habsburgo en el trono español fortalecería enormemente el imperio austriaco. Las potencias europeas habían intentado resolver este problema por la vía diplomática, se habían firmado tratados de partición, complejos acuerdos sobre la división de la gerencia española para mantener el equilibrio de poder, pero Carlos II, en sus últimos días, tomó una decisión que echó por tierra todos esos meticulosos planes. En noviembre de 1700, pocas semanas antes de su muerte, firmó un testamento que dejaba la gerencia española indivisa a Felipe de Francia. Prefirió un Borbón francés a un Habsburgo austriaco. Su razonamiento era que quería mantener intacto el imperio español y creía que Francia era lo suficientemente fuerte para defenderlo, pero al hacerlo, puso a Europa en el camino de la guerra. Cuando Carlos murió el 1 de noviembre de 1700, Felipe se convirtió en el rey Felipe V de España. Luis XIV, su abuelo, estaba eufórico, acababa de duplicar el poder de su familia.
Se dice que le dijo al embajador español. Los Pirineos ya no existen, sugiriendo que Francia y España actuarían como una sola. Y eso fue precisamente lo que aterrorizó a todos los demás europeos. Piensan en lo que esto significaba, Francia ya tenía la mayor población de cualquier nación europea. Alrededor de 20 millones de personas, España tenía otros 8 millones, además de millones más en sus colonias. Francia ya contaba con el ejército más poderoso de Europa. España contaba con importantes recursos militares y una vasta riqueza proveniente de América. Si Luis XIV lograba controlar eficazmente tanto a Francia como a España, si lograba fusionar sus recursos y coordinar su política exterior, crearía una superpotencia capaz de dominar todo el continente. Ninguna coalición de otras naciones podría oponerse al poderío franco-español combinado. Inglaterra vio esto como una amenaza existencial. Si Francia controlaba España, controlaría ambas orillas del Canal de la Mancha, dominaría el comercio atlántico, tendría el poder de invadir Inglaterra con una fuerza abrumadora. La República Holandesa vio como los Países Bajos españoles, en su frontera sur, caen bajo control francés, lo que pondría a los ejércitos franceses a sus puertas. Austria vio como su rival histórico ganaba una fuerza enorme. Varios estados alemanes se preocupaban por la expansión francesa hacia el este. Incluso el Papa temía que el equilibrio de poder cambiara tan drásticamente. Así, en 1701, Inglaterra, la República Holandesa, Austria y varios otros estados formaron la Gran Alianza, declararon la guerra a Francia y España, luchando para impedir la unión de las dos coronas o, al menos, para garantizar que, si Felipe II seguía siendo rey de España, hiciera concesiones que limitaran la influencia francesa. Inglaterra y los Países Bajos apoyaron al archiduque Carlos como legítimo rey de España. El objetivo era reinstaurar un Habsburgo en el trono español y restablecer el equilibrio de poder. Esta se convirtió en la Guerra de Sucesión Española. Y duraría 13 años, involucraría a docenas de naciones y se libraría en 3 continentes. Pero en 1704, 3 años después del inicio de la guerra, la situación iba catastróficamente mal para la Gran Alianza. Francia ganaba en casi todas partes. En la propia España, Felipe se sentía seguro en su trono. Contaba con el apoyo popular y el respaldo militar francés. Los intentos aliados de derrocarlo habían fracasado. En Italia, las fuerzas francesas ganaban terreno. En los Países Bajos, la guerra se había estancado en un punto muerto, con sólidas fortificaciones francesas que imposibilitaban prácticamente cualquier avance aliado. Y lo más peligroso de todo era que un ejército francés al mando del mariscal Villeroy y un ejército bávaro al mando del elector Maximiliano Manuel habían unido sus fuerzas en el sur de Alemania y amenazaban a la propia Viena. Permítame explicar por qué Baviera se había aliado con Francia. El elector de Baviera, Max Emanuel, era uno de los príncipes alemanes más poderosos. Había luchado contra los turcos otomanos y se había distinguido como comandante militar. Pero tenía ambiciones que Austria y el imperio no estaban dispuestos a apoyar. Quería una corona propia. Quizás rey de los Países Bajos españoles o incluso rey de Lombardia. Luis XIV ofreció hacer realidad esos sueños si Baviera se aliaba con Francia contra el imperio. Max Emanuel aceptó el trato. En 1702, firmó un tratado secreto con Francia. En 1703, lo reveló públicamente, y las fuerzas bávaras se unieron a las francesas. Esto fue un desastre para los aliados. La posición de Baviera en el sur de Alemania abrió una ruta para que los ejércitos franceses marcaran directamente hacia Austria. Dividió geográficamente el imperio. Lo proporcionó a Luis un poderoso aliado en pleno corazón de Alemania. Para 1704, los ejércitos franceses y bávaro cooperaban y avanzaban sobre Viena. Si Viena caía, la guerra habría terminado. Austria tendría que firmar la paz. El Sacro Imperio Romano Germánico, y débil, se derrumbaría. Los estados alemanes más pequeños tendrían que adaptarse a Francia. Los holandeses quedarían aislados. Inglaterra se quedaría sin aliados continentales.
Frente a una coalición triunfante entre Francia y España, sin posibilidad de resistencia, Luis XIV dictaría las condiciones de paz, y esas condiciones serían devastadoras para todos los que se le habían opuesto. Los líderes aliados comprendían todo esto, sabían que Viena debía ser salvada. El problema residía en que el principal ejército aliado, el único capaz de enfrentarse a las fuerzas franco-bavaras, se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, en los países bajos españoles, protegiendo a la República Holandesa. Desplacer ese ejército hacia el sur la varia meses, requeriría marchar a través de múltiples territorios, coordinarse con diferentes contingentes aliados que no siempre cooperaban. Bien. Y llegar de alguna manera a Viena, antes de que la ciudad fuera asediada y que era. La mayoría de los comandantes aliados lo consideraban imposible, la logística por sí sola parecía insuperable, alimentar y abastecer a un ejército en marcha requería una planificación detallada. Los ejércitos del siglo XVIII no podían moverse con rapidez, estaban atados sus trenes de abastecimiento. Incluso si pudiera llevar un ejército al sur de Alemania, habría que luchar contra una fuerza franco-bávara más numerosa, bien posicionada y defendiendo el terreno que habían elegido. Pero había un hombre que pensaba diferente, un comandante que, al analizar la situación, no vio imposibilidad, sino oportunidad, se llamaba John Churchill, primer Duque de Marlborough, y estaba a punto de emprender una de las campañas más audaces de la historia militar. En 1704, Marlborough tenía 54 años, y su biografía parecía una novela de aventuras. Había nacido en 1650 en el seno de una familia de la pequeña nobleza que había perdido gran parte de su riqueza en la guerra civil inglesa. Su padre era un monárquico que siguió al rey Carlos II al exilio, pero recibió escasas recompensas cuando se restableció la monarquía en 1660. El joven John Churchill tuvo que abrirse camino en el mundo, y lo hizo mediante una combinación de encanto personal, brillantez táctica y una asunción de riesgos cuidadosamente calculada. A los 12 años, se convirtió en page de la casa del Duque de York, el futuro rey Jacobo II. Esto le dio acceso a la corte real y le permitió conectar con personas poderosas. Era atractivo, encantador y ambicioso, y utilizó estas cualidades para ascender. A los 17 años, fue nombrado en el regimiento de infantería del rey y participó en su primer combate en Tanger, luchando contra invasores moros, se distinguió de inmediato, mostrando una serenidad bajo fuego y un instinto táctico que lo marcaron como alguien especial. Luchó en la Tercera Guerra Anglo-Holandesa, sirviendo con distinción en la Batalla de Solbay y posteriormente en el asedio de Maastricht, donde salvó personalmente la vida del Duque de Monmouth durante un asalto desesperado a las murallas. Su Valencia le valió ascensos y el favor real. A los 25 años, era coronel, rico gracias a las donations reales. Y estaba casado con Sarah Jennings, una mujer hermosa y inteligente que se había convertido en su compañera tanto en el amor como en las maniobras políticas. La carrera de Marlborough también tuvo sus reveses. Había sorteado las traicioneras políticas de la Revolución Gloriosa de 1688. Cuando Jacobo II fue derrocado y reemplazado por Guillermo de Orange, Marlborough inicialmente apoyó a Jacobo, pero se unió a Guillermo en un momento crucial, lo que contribuyó a asegurar el triunfo de la revolución sin un gran derramamiento de sangre. Algunos lo llamaron traitor por esto, otros lo llamaron un pragmático que anteponía la patria a la lealtad personal. Si como fuer, sobrevivió cuando otros no lo hicieron. Bajo el reinado de Guillermo III, Marlborough comandó las fuerzas aliadas en Flandes y Irlanda, demostrando su habilidad en la guerra de coalición. Comprendió que luchar como parte de una alianza requería no solo habilidad militar, sino también sutileza diplomática. Había que gestionar los egos, negociar acuerdos y mantener unidos a los aliados discolos. Estas lecciones resultarían invaluables. Cuando la reina Ana ascendió al trono en 1702, la posición de Marlborough se fortaleció aún más. Su esposa, Sarah, era su mejor amiga y consejera de mayor confianza.
Ana nombro a Marlborough capitán general de las fuerzas ingleses y le otorgó amplia autoridad para dirigir la guerra como mejor le pareciera, confiaba plenamente en él. Y esa confianza estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más drástica posible. Para mayo de 1704, Marlborough había llegado a la conclusión de que Viena debía ser salvada y que él era quien debía hacerlo, pero ese enfrentó enormes obstáculos, y no solo militares, los diputados de campaña holandeses, funcionarios civiles que acompañaban al contingente holandés del ejército aliado, tenían poder de veto efectivo sobre operaciones militares importantes, eran hombres cautelosos, comerciantes y políticos más que soldados, y les aterrorizaba arriesgar al ejército holandés en una gran batalla lejos de casa. Recordaban muy bien el desastre de Landen en 1693, cuando los franceses casi destruyeron el ejército de Guillermo, no iban a permitir que eso volviera a ocurrir. Los holandeses también tenían prioridades estratégicas que no se alineaban con la salvación de Viena, querían que el ejército permaneciera en los Países Bajos, protegiendo su territorio del ataque francés, marchar hacia el sur los dejaría expuestos. Si Marlborough se lavaba el ejército y los franceses atacaban, la República Holandesa podría ser invadida. Los diputados de campaña jamás aprobarían semejante riesgo. Así que Marlborough hizo algo que demostró tanto su ingenio como su audacia. Decidió en ganar a sus propios aliados. Les diría a los holandeses que planeaba una campaña limitada en el río Mozilla, que no estaba lejos de los Países Bajos y parecía razonable. Lo aprobarían, luego, una vez en marca, seguiría hasta el Danubio antes de que se dieran cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Para cuando lo descubrieran, sería demasiado tarde para detenerlo. Era una apuesta arriesgada. Si fracasaba, si la campaña salía mal o si los holandeses se sentían demasiado traicionados, Marlborough podría ser destituido del mando, llamado de vuelta a Inglaterra en desgracia, tal vez incluso procesado. Estaba arriesgando su reputación, su carrera, todo lo que había construido, pero creía que era necesario. Viena tenía que ser salvada, y una guerra cautelosa y comprometida no la salvaría. Alguien tenía que actuar con decisión, incluso si eso significaba romper las reglas. A principios de mayo, Marlborough comenzó a prepararse para la marca. Contactó con los comandantes aliados a lo largo de la ruta, organizando el establecimiento de depósitos de suministros a intervalos regulares. Se coordinó con los comandantes imperiales y alemanes, asegurando su cooperación. Envió mensajes al príncipe Eugenio de Saboya, comandante austriaco, explicando su plan y solicitando que uniera sus fuerzas al ejército principal. Informó a los holandeses de que planeaba una campaña en el Mozilla, una operación limitada para presionar a Francia desde esa dirección. Los diputados de campaña holandeses lo aprobaron. Pensaban que Marlborough planeaba una campaña sensata y limitada. No tenían ni idea de que pretendía marchar con todo su ejército a través de Alemania. El 19 de mayo, comenzó la marca, 40,000 hombres, incluyendo tropas británicas, holandesas, danesas y alemanas, además de miles de caballos, cientos de carros y todos los suministros necesarios para el funcionamiento de un ejército, abandonaron sus campamentos en los Países Bajos y se dirigieron al sur. Marlborough lo había organizado todo con meticuloso cuidado. A lo largo de la ruta esperaban depósitos de provisiones con pan, carne, cerveza y forage para los caballos. Se había contratado a zapateros para que tuvieran listos zapatos nuevos, y que los soldados que marcaban largas distancias desgastarían su calzado. Los hospitales estaban preparados para recibir enfermos y heridos. Nada se dejaba al azar. El ejército marchaba en buen orden, recorriendo entre 24 y 32 kilómetros diarios, un tiempo excelente para una fuerza del siglo XVIII. La moral se mantenía alta porque los hombres estaban bien alimentados y bien abastecidos. Comparemos esto con la mayoría de los ejércitos de la época, que simplemente buscaban alimento en el campo, dejando un rastro de devastación y llegando a su destino exhaustos y hambrientos. Marlborough comprendió que la logística gana guerras.
un ejército hambriento, cansado y enfermo no puede luchar eficazmente. Sueda de tus soldados y ellos te cuidaron a ti. Mientras el ejército avanzaba hacia el sur, adentrándose en territorio alemán, Marlborough seguía manteniendo la ficha de que se dirigía al Mozilla. Envió partidas de reconocimiento en esa dirección. Habló de sus planes de operations en ese río. Pero al mismo tiempo posicionaba sus fuerzas para seguir marchando hacia el sur. También esperaba el momento de revelar sus verdaderas intentions, y lo calculó a la perfección. Para cuando los diputados holandeses se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, el ejército estaba tan lejos de los Países Bajos que no tenía sentido dar marcha atrás. Estaban furiosos, pero no pudieron detenerlo. Marlborough los había comprometido con su plan, les gustara o no. El 10 de junio, tras recorrer más de 320 kilómetros en menos de un mes, el ejército de Marlborough llegó a la ciudad de Longin, orillas del río Danubio, habían logrado uno de los movimientos estratégicos más notables de la historia militar. Un ejército de 40,000 hombres marchó a través de Alemania, manteniendo la disciplina y la cohesión. Y luego en excelentes conditions y listo para el combate. Fue un triunfo logístico y organizativo, realizado en completo secreto, tomando a los franceses completamente por sorpresa. A Marlborough lo esperaba en el Danubio, el príncipe Eugenio de Saboya, y el encuentro entre estos dos hombres resultaría ser una de las asociaciones militares más importantes de la historia. Eugenio tenía 40 años en 1704. Era un hombre pequeño y delgado que parecía más un erudito que un soldado, pero las experiencias enganaban. Eugenio era una de las mentes militares más brillantes de su generación. Agresivo, intuitivo y intrépido, Eugenio había nacido en París, curiosamente, de madre francesa y padre italiano. Quiso alistarse en el ejército francés, pero Luis XIV le negó el nombramiento. Aparentemente pensando que era demasiado pequeño y débil para ser soldado, insultado y furioso. Eugenio abandonó Francia y ofreció sus servicios a Austria. Los austriacos le dieron el mando, y pasó los últimos 20 años demostrando a Luis que estaba equivocado. Había combatido a los turcos otomanos en Hungría, obteniendo impresionantes victorias en Zenta y otros lugares. Había hecho campaña en Italia contra los franceses. Era conocido por sus audaces ataques, su disposición a asumir riesgos y su capacidad para inspirar a los soldados a seguirlo en situaciones imposibles. Cuando Marlborough y Eugene se conocieron, se sintieron muy atraídos el uno por el otro, a pesar de sus diferentes orígenes y personalidades, compartían una visión común de cómo librar la guerra. Ambos creían en la acción agresiva. Ambos comprendían la importancia de tomar la iniciativa. Ambos estaban dispuestos a asumir riesgos calculados y ambos sentían un profundo desprecio por la cautelosa guerra defensiva que muchos comandantes aliados favorecían. También se complementaban a la perfección. Marlborough era diplomático, paciente y hábil para gestionar la compleja política de la guerra de coalición. Eugene era agresivo, impaciente, dispuesto a presionar con fuerza sin importar las consecuencias. Marlborough pensaba estratégicamente, con visión de conjunto. Eugene pensaba tácticamente, centrado en la lucha inmediata. Juntos, formaban una combinación imbatible. Pero incluso unidos, se enfrentaban a un grave problema. El ejército franco-bávaro era formidable. El mariscal Claude Tallet había legado de Alsacia con refuerzos franceses, lo que elevaba la fuerza total del enemigo a unos 56,000 hombres. El elector de Baviera comandaba el contingente bávaro. El mariscal Marcin comandaba otro cuerpo francés. Estos eran comandantes experimentados con tropas veteranas, y operaban en territorio amigo con buenas líneas de suministro y sólidas fortificaciones. Marlborough y Eugene sumaban entre ambos unos 52,000 hombres, ligeramente superados en número. Peor aún, operaban al final de una larga línea de suministro, se encontraban en territorio enemigo, contaban con equipo de asedio limitado y les costaría reducir las fuertes fortalezas de Baviera, y el tiempo corría en su contra. Si no lograban forzar una batalla decisiva pronto,
su campana podría fracasar simplemente por la falta de suministros y la llegada del invierno. Los comandantes franceses y bávaros comprendían todo esto, su estrategia era sencilla. Evitar la batalla. Permanecer tras las fortificaciones y esperar a que Marlborough se agotara intentando forzar la lucha. El tiempo y la logística harían el trabajo por ellos. No necesitaban derrotar a Marlborough en batalla abierta. Solo necesitaban sobrevivir hasta que tuviera que retirarse. Así que, durante varias semanas de junio y julio, Marlborough y Eugene maniobraron, intentando llevar al enemigo a la batalla. Marcharon hacia las fortalezas bávaras, amenazando con sitiarlas. El enemigo se retiraba tras las fortificaciones, intentaban cortar las líneas de suministro enemigas. El enemigo se reposicionaba. Era un juego del gato y el ratón frustrante, y Marlborough sabía que no podía ganar. Necesitaba que el enemigo saliera a luchar. A finales de julio, Marlborough hizo algo inesperado. Lanzó un asalto sorpresa contra la ciudad de Rennes, orillas del Danubio. Rennes no era crucial estratégicamente, pero capturarla amenazaba las líneas de suministro enemigas. Luego, fingió estar preparándose para sitiar Ingolstadt, otra fortaleza bávara, desplazó la artillería. Comenzó a excavar fortificaciones de asedio. Hizo que pareciera que se estaba embarcando en un largo asedio. Esto finalmente provocó la reacción decidida. El mariscal Talad, que esperaba en Alsacia, recibió órdenes de marchar a Baviera con refuerzos y socorrer a Ingolstadt. Más importante aún, el ejército franco-bávaro decidió que necesitaba enfrentarse a Marlborough antes de que éste pudiera tomar Ingolstadt. No podían permitir que tomara sus fortalezas, uno a uno. Debían luchar. Pero aquí viene lo más brillante. Marlborough nunca tuvo la intención de tomar Ingolstadt. Los preparativos del asedio fueron una finta, un engaño para atraer al enemigo. En cuanto supo que Talad marchaba con refuerzos y que el ejército franco-bávaro se preparaba para la batalla, Marlborough abandonó el asedio y maniobró para enfrentarlos. Los comandantes franceses, al darse cuenta de que los habían engañado para que abandonaran sus fortificaciones, intentaron recuperarse, llegaron los refuerzos de Talad, aumentando su número. Buscaron una buena posición defensiva donde pudieran obligar a Marlborough a atacarlos en condiciones desfavorables. La encontraron cerca de un pequeño pueblo llamado Blenheim, que los angloparlantes la llamarían Blenheim. El 12 de agosto, los exploradores franceses confirmaron que todo el ejército de Talad había tomado una sólida posición defensiva a lo largo del Danubio, anclado en el río en un extremo y en las colinas en el otro. Con tres aldeas fortificadas espaciando su línea y un arroyo pantanoso llamado Nebel protegiendo su centro, era una posición excelente. Talad se sentía confiado, tenía más hombres, mejor terreno y sólidas defensas, que los aliados atacaron si se atrevían, serían aplastados por las líneas francesas y destruidos. Esa tarde, Marlborough y Eugene avanzaron con una pequeña escolta para explorar personalmente la posición enemiga. Era arriesgado. Si la caballería francesa los avistaba, podrían ser capturados o abatidos, pero Marlborough insistió en explorar el terreno él mismo. Necesitaba comprender el terreno, el despliegue enemigo, cada detalle que importaría en la batalla. Lo que vio habría desanimado a la mayoría de los comandantes. El ejército francés y bávaro se extendía casi 6 kilómetros, demasiado largo para flanquearlo. El arroyo Nebel, frente a su posición central, estaba bordado de pantanos que frenarían cualquier ataque. Las tres aldeas, Blenheim, Oberglau y Lutzingen, estaban fuertemente fortificadas y garnizadas con tropas de élite. La caballería francesa llenaba los huecos entre las aldeas. La artillería estaba posicionada para barrar los accesos. Constituía una formidable formación defensiva. Pero el ojo experto de Marlborough vio algo que otros podrían haber pasado por alto. Los franceses habían cometido varios errores sutiles en su despliegue. Primero, habían concentrado demasiadas tropas en la propia aldea de Blenheim. Marlborough podía ver las banderas de varios batallones apiñadas en un espacio reducido. Eso era ineficiente. Esas tropas no podían maniobrar ni apoyarse adecuadamente. Si se quedaban en Blenheim, serían inútiles.
si intentaban despulgarse fuera de la aldea durante la batalla, serían vulnerables. En segundo lugar, la línea francesa era demasiado delgada en el centro, para cubrir 6 kilómetros de frente, tal tuvo que desplegar sus fuerzas en una zona amplia. Su centro, entre Blenheim y Oberglau, parecía estar falto de efectivos. Los franceses habían apostado caballería ali, respaldada por un número menor de infantería, pero esta no era tan fuerte como los flancos. En tercer lugar, el arroyo Nebel, si bien constituía un buen obstáculo defensivo, también limitaba la capacidad francesa de contraatacar. Si los aliados cruzaban el arroyo y establecían una posición sólida al otro lado, los franceses tendrían dificultades para hacerlos retroceder. Marlborough presenció todo esto al anochecer del 12 de agosto. Y tomó una decisión. Atacaría al amanecer. Correlaría a las fuerzas francesas en Blenheim y Lutzingen con ataques de distracción, impidiéndoles reforzar el centro. Luego, forzaría el cruce del Nebel con sus principales fuerzas y aplastaría el centro francés, dividiendo su ejército en dos y destruyéndolo en tal. Fue un plan audaz. Cruzar un río frente al enemigo es una de las operaciones militares más difíciles. Hacerlo bajo ataque de artillería y caballería podía ser un desastre. Las tropas británicas y aliadas, luchando por atravesar aguas pantanosas, quedarían vulnerables, desordenadas y posiblemente destrozadas antes de poder formarse para el combate. La mayoría de los comandantes del siglo XVIII jamás intentarían cruzar un río así contra un enemigo preparado. El riesgo era demasiado alto. Pero Marlborough contaba con varias ventajas. Primero, contaba con tropas excelentes, bien entrenadas y disciplinadas, que mantendrían la cohesión incluso bajo fuego enemigo. Segundo, estaba prácticamente en igualdad numérica con el enemigo, lo que le permitía absorber bajas y mantener el ataque. Tercero, contaba con Eugene, quien comandaría el ala derecha y en quien se podía confiar para ejecutar su parte del plan con determinación y habilidad. Cuarto, contaba con el factor sorpresa. Los franceses esperaban que evitara la batalla, no que lanzara un asalto total contra una sólida posición defensiva. Y quinto, y más importante, Marlborough tenía plena confianza en su propio juicio. Había estudiado el terreno, analizado el despliegue enemigo, calculado las probabilidades y decidido que podía ganar. Esa confianza se transmitiría a sus soldados. Los seguirían porque confiaban en él. Y esa confianza estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. Esa noche, Marlborough reunió a sus officials superiores y les explicó el plan. Eugene tomaría unos 18,000 hombres y atacaría Lutzingen y el flanco izquierdo bávaro. Su objetivo no era necesariamente capturar Lutzingen, sino inmovilizar ali a las fuerzas bávaras y francesas para que no pudieran reforzar el centro. Sería una lucha dura. Pero Eugene comprendía su papel. Lord Cutts, al mando de una fuerza menor en el flanco izquierdo aliado, atacaría la aldea de Blenheim con unos 11 batallones. De nuevo, su objetivo no era capturar la aldea, aunque si lo conseguía, sería una ventaja. Su verdadero trabajo era inmovilizar a la enorme guarnición francesa ali y impedir que se unieran a la lucha en otros lugares. El esfuerzo principal se concentraría en el centro, donde Marlborough lideraría personalmente el grueso de la caballería y infantería aliadas a través del Nebel. Se enfrentaría al centro francés y abriría paso. Ali era donde se ganaría o se perdería la batalla. Si Marlborough lograba cruzar el arroyo en buen orden, mantener sus formations y desplegar todas sus fuerzas contra el centro francés, creía que podría abrumarlos. El plan requería una coordinación casi perfecta a lo largo de 6 kilómetros de campo de batalla, sin posibilidad de comunicación en tiempo real, salvo mediante el envío de mensajeros a galope tendido, si alguna parte fallaba. Si Eugene era derrotado, si Cutts no podía contener a los franceses en Blenheim, o si el cruce de Marlborough era recazado. Todo el ejército podría ser destruido. Era el tipo de apuesta de todo o nada que podía hacer o deshacer carreras. Y Marlborough estaba apostando todo a su criterio. Sus oficiales escucharon en silencio, y luego,
uno a uno, a cinturón, lo siguieron, siempre lo habían seguido, y él nunca los había llevado a la derrota, si el cabo John decía que podían ganar, la creerían. A las 2 o'clock de la madrugada del 13 de agosto, el ejército aliado comenzó a avanzar, en la oscuridad, con solo la luz de las estrellas y alguna que otra antorcha como guía. 42,000 hombres marcharon hacia la posición francesa. Era un trabajo lento y cuidadoso. Las unidades debían permanecer juntas, mantener el orden y avanzar con sigilo. Los franceses tenían centinelas desplegados, y se avisaban con demasiada antelación, se perdería el factor sorpresa. Pero la niebla, espesa y humida, había llegado desde el Danubio, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. El ejército aliado avanzaba a través de la niebla como fantasmas, acercándose cada vez más a las líneas francesas sin ser detectado. Era casi espeluznante, esta enorme fuerza avanzando en un silencio casi absoluto, salvo por el sonido apagado de miles de pies, el tintinio de los arnzas y las órdenes silenciosas de los oficiales. A las 6 o'clock, cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a penetrar la niebla, los centinelas franceses finalmente vistaron al ejército aliado, estaban allí, desplegados para la batalla, a menos de una milla de distancia, las líneas de batalla se formaron, con estandartes ondeando, decenas de miles de hombres listos para luchar. Se dispararon las armas de alarma, los tambores franceses resonaron en la asamblea, los soldados corrieron sus posiciones, los oficiales gritaron órdenes, los ejércitos franceses y bávaro se apresuraron a prepararse para un ataque inesperado. El mariscal Talad, que dormía en una casa en el pueblo de Blenheim, fue despertado por sus ayudantes, no podía creer lo que oía. Los aliados atacaban con fuerza esta posición, parecía una locura, salió corriendo para comprobarlo con sus propios ojos, y sí, allí estaban. Todo el ejército aliado desplegado y avanzando. Por un instante, Talad sintió una mezcla de emociones, sorpresa, sin duda, pero también confianza, que vinieron, se desmoronarían contra las defensas francesas. Esta batalla sería la victoria decisiva que Luis XIV anhelaba. El ejército aliado sería destruido, Viena caería y la guerra estaría ganada. Estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a su oponente. A las 8 o'clock, cuando la niebla comenzó a disiparse y el sol matutino irrumpió, la artillería aliada abrió fuego. 60 canones apostados a lo largo del frente comenzaron a bombardear las líneas francesas con proyectiles salidos y explosivos. La artillería francesa respondió de inmediato. El suelo tembló con la conmoción de los canones. El humo se extendía por el campo de batalla, mezclándose con los restos de niebla. Las balas de cañón atravesaban las formaciones, matando hombres con brutal eficacia. La artillería del siglo XVIII era devastadora, pero imprecisa. Una bala de cañón podía atravesar a una docena de hombres si impactaba en una formación compacta, pero apuntar era difícil y muchos disparos fallaban. El efecto psicológico era tan importante como el daño físico. El estruendo constante de los canones, los gritos de los hombres alcanzados por las balas, la visión de camaradas destrozados. Todo ponía a prueba el coraje de los soldados incluso antes de enfrentarse al enemigo. En el ala derecha aliada, el príncipe Eugenio lanzó su ataque hacia Lutzingen. Este era un terreno difícil, accidentado y montañoso, poco propicio para formaciones militares. Las tropas de Eugenio tuvieron que avanzar cuesta arriba contra posiciones preparadas. Soldados bávaros y franceses esperaban tras fortificaciones y en el propio pueblo. Al llegar al alcance de los mosquetes, los hombres de Eugenio fueron recibidos con devastadoras descargas de fuego. Los mosquetes del siglo XVIII eran armas de animaliza, imprecisos a más de 50 yardas, pero letales a corta distancia. La táctica de la infantería consistía en acercarse lo suficiente para disparar descargas efectivas y luego cargar con la bayoneta. Las tropas de Eugene avanzaron en líneas disciplinadas, con las banderas ondeando y los tambores resonando, directo al fuego enemigo. Las primeras filas cayeron en montones, pero los hombres que iban detrás pararon por encima de sus camaradas quedos y siguieron avanzando,
respondieron al fuego, cargando y disparando tan rápido como pudieron, apuntando a baja altura sobre las formaciones enemigas. El humo se volvió tan denso que los soldados apenas podían ver, dispararon contra las nubes blancas, con la esperanza de alcanzar algo. El ruido era ensordecedor. Un crepitar constante de mosquetes mezclado con los gritos de los hombres heridos y los gritos de los oficiales tratando de mantener el control. El ataque de Eugenio se estanco, los bávaros y los franceses resistieron. Eugenio reorganizó sus tropas y atacó una y otra vez. Cada asalto fue repelido con numerosas bajas. Pero Eugene comprendió su misión, no necesitaba capturar Lutzingen, necesitaba inmovilizar al enemigo ali. Y lo estaba logrando. Cada soldado bávaro concentrado en defender Lutzingen era un soldado que no podía reforzar el centro francés. Eugene estaba ganando tiempo y espacio para Marlborough, y lo pagó con sangre. A la izquierda aliada, Lord Cutts lanzó su ataque sobre la aldea de Blenheim casi al mismo tiempo. Cutts era una leyenda en el ejército británico, un hombre que parecía no tener miedo. Había sido herido varias veces en batallas anteriores y se había ganado su apodo, Salamandra, porque así movía eliso entre el fuego. Sus soldados lo adoraban y lo seguirían a cualquier parte. Ahora les pedía que asaltaran una aldea fortificada repleta de infantería de élite francesa. El acceso a Blenheim se hacía por terreno abierto, con escasa cobertura. La infantería francesa se alineaba en las murallas y barricadas, con los mosquetes listos, los batallones británicos y hessianos de Cutts avanzaban en perfecto orden, una demostración de valencia disciplinada que era a la vez inspiradora y aterradora de ver, marcaban al mismo tiempo, manteniendo su alineación, con las banderas ondeando, y sus colores brillando contra la mañana llena de humo. A 200 yardas, los franceses abrieron fuego, la primera descarga fue devastadora, abatiendo a docenas de hombres, pero los soldados aliados cerraron filas y siguieron avanzando. A 100 yardas, otra descarga, cayeron más hombres, seguían avanzando. A 50 yardas, los franceses desplegaron todo su arsenal. La fusilería legó tan rápido que sonaba como una explosión continua. El primer regimiento británico en llegar a la aldea quedó prácticamente destruido, cargaron hacia adelante, con las bayonetas caladas, intentando superar las barricadas y entrar en la aldea, donde podrían usar armas blancas, pero la posición francesa era demasiado fuerte. Los soldados caían a cada paso. Quienes lograron llegar a las barricadas fueron fusilados a quemarropa o apuñalados con la bayoneta por los defensores. El ataque cesó, y los supervivientes se replegaron para reorganizarse. Cutts reunió a sus hombres y ordenó otro asalto. De nuevo, la infantería británica y hessiana avanzó hacia el campo de batalla. De nuevo, fueron repelidos con terribles pérdidas. El terreno frente a Blenheim estaba cubierto de muertos y heridos, pero Cutts siguió atacando. Sabía cuál era su misión, inmovilizar a la guarnición francesa en Blenheim, mantenerlos tan ocupados defendiendo que no pudieron abandonar la aldea. Lo estaba logrando, pero a un precio terrible. Dentro de Blenheim, el comandante francés, el marqués Clerambault, cometió un error crucial. Vio la ferocidad de los ataques británicos y concluyó que se enfrentaba al principal asalto aliado. Creía que Cutts tenía muchas más tropas de las que realmente tenía. Presa del pánico, Clerambault pidió refuerzos, más batallones franceses marcharon hacia Blenheim, sumándose a la guarnición ya superpoblada. Esto era exactamente lo que Marlborough esperaba. Cada soldado francés concentrado en Blenheim era un soldado que no estaría en el centro. Clerambault tenía 27 batallones en Blenheim. Ahora, más de 10,000 hombres se apinaban en una aldea que no podía desplegar eficazmente más que una fracción de ese número. Estaban atrapados por su propio éxito al mantener la aldea. Marlborough había retirado una cuarta parte del ejército francés de la batalla sin derrotarlos, simplemente convenciéndolos de que estaban amenazados. Mientras Eugene lucaba por la derecha y Cutts atacaba por la izquierda, Marlborough se preparaba para el ataque principal en el centro.
debía llevar a sus tropas al otro lado del arroyo Nebel y establecer una posición sólida al otro lado. Pero el Nebel era un obstáculo formidable, no era un simple arroyo, estaba bordeado a ambos lados por terreno pantanoso, y aunque el agua en sí no era profunda, la aproximación y la salida eran difíciles, las tropas tendrían que abrirse paso entre el barro, vadir el agua y trepar por la otra orilla. Todo ello bajo el fuego de la caballería y la artillería franceses. Marlborough se había preparado para esto. Había enviado pioneros durante la noche para identificar los mejores puntos de cruce y, siempre que fuera posible, para construir puentes y calzadas improvisadas con faginas, haces de palos y ramas, no eran estructuras sólidas, pero serían útiles. También había posicionado su artillería para proporcionar fuego de cobertura, suprimiendo los cañones y la caballería franceses mientras sus tropas cruzaban alrededor del mediodía, con Eugene y cuts plenamente combatientes en los flancos. Marlborough dio la orden. La primera olida de caballería y infantería aliadas comenzó a avanzar hacia el Nebel. Avanzaron a paso firme, manteniendo la formación, con los oficiales cabalgando de un lado a otro de las líneas, manteniendo a los hombres unidos. La artillería francesa abrió fuego en cuanto las tropas aliadas estuvieron a su alcance. Las balas de cañón impactaron contra las formaciones que avanzaban, aparecieron huecos donde los hombres habían estado momentos antes, pero el avance continuó. Esto requirió una disciplina y un coraje increíbles. Los soldados debían avanzar con paso firme, viendo como sus camaradas morían a su alrededor, sabiendo que podrían ser los siguientes. Todo ello manteniendo un orden perfecto. Los primeros escuadrones de caballería aliada llegaron al Nebel y comenzaron a cruzar. Los caballos se zambularon en el agua, abriéndose paso a través del lodo en ambas orillas. Algunos animales perdieron pie y se hundieron, derribando a sus jinetes, pero la mayoría logró cruzar al otro lado. Los soldados de caballería reorganizaron sus escuadrones lo más rápido posible, intentando establecer un punto de apoyo antes del contraataque francés. Pero los franceses no se quedaron de brazos cruzados. El mariscal Talad finalmente se dio cuenta de que este era el principal ataque aliado, que Marlborough se dirigía directamente hacia su centro, ordenó a su caballería que avanzara. Escuadrones de jinetes franceses, entre los mejores de Europa, cargaron hacia el Nebel, con el objetivo de atrapar a las tropas aliadas mientras estaban desordenadas y vulnerables. El primer choque se produjo cuando la caballería aliada onde se estaba formando tras cruzar el río, los escuadrones franceses los atacaron con un impacto devastador. Este fue un combate de caballería en su máxima expresión. Hombres atacándose con sables, disparando pistolas a quemarropa, caballos mordiendos y cochondos, los escuadrones aliados, no completamente formados, cedieron terreno. Algunos se desbandaron y se retiraron cruzando el Nebel. La caballería francesa los persiguió, aniquilando a los soldados que huían. Por un momento pareció que el cruce iba a fracasar. La caballería francesa había tomado la iniciativa, y si la mantenían, podrían hacer retroceder a los aliados y mantener la línea del Nebel. La batalla pendía de un hilo. Pero Marlborough lo había previsto. Había reservado reservas considerables, y ahora las amplió. Escuadrones de caballería aliada de refuerzo cargaron a través del Nebel y atacaron a la caballería francesa en el flanco mientras perseguían la primera olida. El impacto fue tremendo. La caballería francesa, que esperaba una persecución fácil, se vio repentinamente atacada desde una nueva dirección. La lucha se convirtió en una melee masiva y encarnizada con miles de jinetes enzarzados en combate, y el propio Marlborough estaba en el centro de la misma, lideró personalmente varias cargas, animando a sus tropas con su ejemplo. En múltiples ocasiones estuvo a pocos metros de la caballería francesa, que lo habría matado o capturado de haberlo reconocido. En un momento dado, su ayudante de campo, que cabalgaba a su lado, murió al ser alcanzado por una bala de cañón que pasó tan cerca. Marlborough que debió rozar el abrigo. Pero Marlborough parecía encantado, intocable. Sus soldados lo vieron,
viron que estaba dispuesto a arriesgar su vida junto a ellos, y lucharon con renovada determinación. El combate en el centro se convirtió en el punto decisivo de la batalla. Durante varias horas, la lucha se prolongó con furia, la caballería aliada y francesa cargaba y contraatacaba. Ninguno de los dos bandos logró obtener una ventaja definitiva. Cientos de hombres y caballos cayeron, el nebel quedó inundado de cadáveres. El suelo a ambos lados estaba resbaladizo por la sangre. Pero, gradual y inexorablemente, la balanza cambió. Más tropas aliadas cruzaron el nebel. La superioridad organizativa y logística de Marlborough quedó patente. Sus tropas mantuvieron mejor la cohesión. Se reagruparon más rápido tras ser repelidas. Coordinaron sus ataques con mayor eficacia. La caballería francesa, que luchaba magníficamente pero sin el mismo nivel de apoyo y organización, comenzó a cansarse. Y los franceses tenían otro problema. Como tal había permitido que tantas tropas se adentraran en la aldea de Blenheim. Su centro estaba falto de efectivos, había apostado caballería ali, pero no contaba con suficiente infantería para apoyarlos adecuadamente. A medida que la infantería aliada comenzó a cruzar el nebel y a formarse en la orilla opuesta, creó una sólida base de apoyo para la caballería aliada. La caballería francesa, sin un apoyo de infantería equivalente, era cada vez más vulnerable. Mientras tanto, en los flancos, Eugene y Cuts resistían. Las tropas de Eugene habían luchado hasta el agotamiento contra los bávaros, pero habían cumplido su misión. El ala bávara estaba totalmente comprometida con la defensa y no podía prescindir de tropas para apoyar el centro. Cuts había mantenido la enorme guarnición francesa en Blenheim completamente ocupada. Clerambault no se había dado cuenta de que se suponía que debía atacar, no defender. Mantuvo a sus tropas en la aldea, convencido de que estaban bajo un ataque inminente mientras la verdadera batalla se desarrollaba en otro lugar. A media tarde, Marlborough había reunido una fuerza abrumadora en el centro. Tenía más caballería al otro lado del nebel de la que los franceses podían igualar. Tenía infantería proporcionando fuego de apoyo. Tenía artillería posicionada para asestar el golpe decisivo. Había legado el momento del golpe decisivo. Marlborough organizó sus fuerzas para un ataque masivo y coordinado. Todas las unidades del centro avanzarían simultáneamente. La caballería cargaría por ambos flancos. La infantería avanzaría por el centro, disparando ráfagas de mosquite. La artillería proporcionaría apoyo. Sería un asalto abrumador que destruiría lo que quedara de la resistencia francesa. Alrededor de las 4 de la tarde, Marlborough dio la orden de avance. En el centro aliado, sonaron las trompetas, redoblaron los tambores y toda la fuerza avanzó a toda velocidad. Miles de jinetes cargaron en perfecto orden, con los escuadrones alineados, los sables desenvainados, y la infantería avanzando con los mosquetes en alto, lista para disparar. Debió de ser una visión aterradora para los defensores franceses. Este enorme muro de soldados enemigos avanzando con un ímpetu imparable. El centro francés intentó resistir, la caballería francesa cargó para contener el asalto. Algunos batallones de infantería francesa avanzaron apresuradamente para apoyar a la caballería. Formaron líneas y dispararon salvas, pero se vieron superados en número y flanqueados. El ataque aliado provino de múltiples direcciones simultáneamente. Las unidades francesas se vieron atacadas desde el frente y por ambos lados a la vez. El centro francés comenzó a desintegrarse, tras horas de combate. Las unidades de caballería francesa estaban exhaustas y ya no podían mantener su cohesión. Se dispersaron y huyeron. Los batallones de infantería francesa, al ver a la caballería abriéndose paso a través de ellos en retirada, perdieron la compostura y se unieron a la derrota, en cuestión de minutos. Lo que había sido una posición defensiva organizada se convirtió en una masa de soldados en pánico que huían. El mariscal Tallet, al ver cómo se derrumbaba su centro, intentó desesperadamente regrupar sus tropas, cabalgó entre los soldados que huían, gritando órdenes, intentando restablecer algo de orden, pero fue inútil. La derrota se había convertido en una estampida. Miles de soldados franceses huían hacia el Danubio.
buscando cualquier forma de escapar de los victoriosos aliados. En medio del caos, Talad se separó de su estado mayor, cabalgaba por lo que crea territorio controlado por los franceses cuando de repente se vio rodeado por la caballería aliada. Exigeron su rendición. Talad, al darse cuenta de que la batalla estaba perdida y que había sido capturado, entregó su espada a un teniente coronel británico. El comandante del ejército franco-bávaro había sido hecho prisionero. La captura de Talad sentenció el destino del ejército francés, con el centro destrozado y su comandante capturado. El ala derecha francesa se derrumbó por completo. Miles de soldados franceses se encontraron atrapados entre el avance aliado y el río Danubio. El río en esta zona era profundo y caudaloso, casi imposible de cruzar a nado, especialmente para hombres con uniforme y equipo completos. Los soldados franceses, desesperados, lo intentaron de todos modos, se lanzaron al agua con la esperanza de llegar a la otra orilla. La mayoría se ahogó, arrastrados por la corriente o el peso de su equipo. El Danubio pronto se llenó de cuerpos que flotaban río abajo, quienes no intentaron nadar fueron aniquilados por la caballería aliada o se rindieron. En los flancos, las fuerzas francesas y bavaras restantes vieron lo sucedido y comenzaron a retirarse. Las exhaustas tropas de Eugenio persiguieron a los bavaros, pero no tenían fuerzas para una persecución vigorosa. El elector de Baviera huyó del campo de batalla, con su ejército destrozado y su alianza con Francia arruinada. Eso dejó solo la guarnición francesa en la aldea de Blenheim, más de 10,000 soldados de infantería francesa de élite, entre los mejores de Europa, controlaban la aldea, estaban invictos, en buen estado de salud, con la moral intacta, pero estaban completamente rodeados, aislados, sin esperanza de alivio. Al caer la tarde, Marlborough envió emisarios para exigir su rendición. Los oficiales franceses en Blenheim se negaron inicialmente. Estaban dispuestos a luchar para escapar o morir en el intento, pero al evaluar la situación, la realidad se hizo evidente. Estaban rodeados por todo el victorioso ejército aliado. No contaban con apoyo de artillería, caballería ni suministros. No podían escapar, y una última resistencia no serviría de nada, salvo de que miles de hombres murieran sin ningún propósito. A las 9 o'clock de la noche, al anochecer sobre el campo de batalla, la guarnición de Blenheim se rindió. 27 batallones de infantería francesa, más de 10,000 hombres depusieron las armas y abandonaron la aldea como prisioneros de guerra. Fue una de las mayores rendiciones de tropas en la guerra europea hasta ese momento. La batalla de Blenheim había terminado. En un solo día de combate, desde el amanecer hasta el anochecer, Marlborough y Eugene lograron una de las victorias más contundentes de la historia militar. El ejército franco-bávaro fue destruido, las bajas francesas fueron abrumadoras. Unos 12,000 muertos o heridos, 15,000 capturados, incluyendo toda la guarnición de Blenheim y el propio mariscal Talad. Los franceses perdieron toda su artillería, más de 100 canones, perdieron su equipage, provisions, munitions, todo, 128 estandartes y colores de regimientos franceses fueron capturados, símbolos físicos de la derrota francesa. Las perdidas aliadas también fueron cuantiosas, unas 12,000 bajas en total, y el ala de Eugene sufrió desproporcionadamente. Eran cifras terribles, que representaban a miles de familias que recibirían la noticia de que sus esposos, padres y hijos nunca regresarían, pero habían obtenido una victoria que cambiaría el curso de la guerra y la historia europea. Las consecuencias estratégicas inmediatas fueron profundas. La amenaza para Viena se desvaneció de la noche a la mañana. Los ejércitos franceses comenzaron a retirarse a través del Rin. El elector de Baviera huyó al exilio, con su electorado ocupado por las fuerzas aliadas. Toda la posición franco-bávara en el sur de Alemania se derrumbó. No solo se había salvado Viena, sino que la iniciativa en la guerra había pasado completamente a los aliados. Cuando la noticia de la victoria llegó a Inglaterra, el país estalló en festejos. Este fue el mayor triunfo militar que Inglaterra había logrado en generaciones. Las campanas de las iglesias repicaron por todo el país.
se encendieron hogueras en todos los pueblos y ciudades, en Londres, las multitudes llenaron las calles, celebrando hasta el amanecer. La reina Ana, rebosante de alegría y gratitud, declaró que Marlborough sería recompensado más que cualquier general anterior en la historia británica. Le concedió la mansión real de Woodstock, en Oxfordshire, y permitió construir allí un palacio con fondos públicos, ese palacio, diseñado por John Vanbrugh, tardaría décadas en completarse y se llamaría Palacio de Blenheim, un monumento permanente a la batalla, sigue siendo una de las residencias señoriales más imponentes de Inglaterra. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y lugar de nacimiento de Winston Churchill, el famoso descendiente de Marlborough. El impacto de Blenheim resonó por toda Europa. En París, la noticia fue recibida con conmoción y incredulidad. La corte de Luis XIV, acostumbrada al dominio militar francés, no podía comprender cómo su ejército había sido derrotado de forma tan contundente. El mito de la invencibilidad francesa se hizo añicos. Luis continuaría la guerra durante 9 años más, pero nunca volvería a acercarse al dominio abrumador del que había disfrutado antes de Blenheim. En Viena, reinaba el júbilo, la ciudad se había salvado, el imperio, preservado, Marlborough y Eugenio fueron celebrados como héroes. El Sacro Emperador Romano Germánico otorgó a Marlborough el título de Príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico, un honor casi sin precedentes para un Ingles. Pero la verdadera importancia de Blenheim trascendió las celebraciones inmediatas. Esta batalla alteró radicalmente el equilibrio de poder en Europa de maneras que moldearían el continente durante el siglo siguiente. En primer lugar, consolidó a Gran Bretaña como una importante potencia militar en el continente europeo. Antes de Marlborough, los ejércitos británicos solían ser considerados fuerzas secundarias, útiles para operaciones navales y guerras coloniales, pero no como contendientes seriosos en los grandes conflictos europeos. Después de Blenheim, nadie dudó de la capacidad militar británica. Gran Bretaña había demostrado que podía proyectar su poder profundamente en Europa, ganar batallas importantes contra los mejores ejércitos del mundo y hacerlo con un nivel de profesionalismo y eficacia que pocos podían igualar. En segundo lugar, puso fin a cualquier posibilidad de un superestado borbónico franco-español unificado. El sueño de Luis XIV de combinar el poder francés y español bajo su dinastía se vio frustrado. Si bien Felipe seguiría siendo rey de España, el acuerdo de paz final incluiría disposiciones que garantizarían la separación de Francia y España. Blenheim dejó claro que Europa no toleraría la hegemonía francesa. En tercer lugar, aseguró la sucesión protestante en Inglaterra y, por extensión, la resolución política de la Revolución Gloriosa. Si Francia hubiera ganado la guerra, Luis habría apoyado a los aspirantes católicos al trono Ingles. Posiblemente al hijo de Jacobo II, Blenheim contribuyó a que, tras la muerte de la reina Ana en 1714, el trono pasara pacíficamente a la línea protestante hanoveriana, manteniendo así la monarquía constitucional establecida en 1689. En cuarto lugar, la victoria otorgó a Gran Bretaña una enorme influencia diplomática en las futuras negociaciones de paz. La paz de Utrecht de 1713, que puso fin a la guerra de sucesión española, otorgó a Gran Bretaña Gibraltar y Menorca, lo que le proporcionó bases permanentes en el Mediterráneo. Gran Bretaña obtuvo importantes concesiones comerciales en Hispanoamérica, incluyendo el asiento, el contrato para el suministro de esclavos a las colonias españolas, que resultó enormemente lucrativo. La posición de Gran Bretaña como nación comercial y nueva potencia imperial se vio drásticamente fortalecida. En quinto lugar, y quizás el más importante desde una perspectiva militar, Blenheim demostró que la guerra moderna requería no solo soldados valientes, sino también una planificación brillante, una logística meticulosa, engaño estratégico y flexibilidad táctica. La campana de Marlborough fue una obra maestra de lo que hoy llamaremos arte operacional. Integró estrategia, logística, inteligencia y táctica en un todo perfecto. Planteó varias jugadas con la misma anticipación que un gran maestro del ajedrez y demostró que el comandante adecuado, con el plan adecuado, podía superar obstáculos aparentemente insalvables.
Las academias militas han estudiado Blenheim durante siglos. La marca estratégica desde los países bajos hasta el Danubio se encina como ejemplo de movilidad operativa, la coordinación táctica de la batalla, con ataques simultáneos por ambos flancos y el centro, demuestra la guerra de armas combinadas en su máxima expresión. El uso del engaño por parte de Marlborough, tanto al ocultar su objetivo estratégico a sus propios aliados como al fintar hacia Ingolstadt para atraer al enemigo a la batalla, demuestra la importancia de la inteligencia militar y la guerra de información. La batalla también reveló algo profundo sobre el liderazgo. Marlborough comandaba un ejército de la alianza compuesto por contingentes de diferentes naciones, que hablaban distintos idiomas, con diferentes tradiciones militares y distintos objetivos políticos, gestionar esa coalición, mantener la colaboración, resolver disputas y mantener la unidad de propósito requería habilidades diplomáticas tan importantes como las militares. Marlborough triunfó porque comprendió que ganar batallas requería más que tácticas, requería gestionar relaciones humanas complejas y dinámicas políticas. Su liderazgo personal en el campo de batalla fue igualmente importante. Marlborough lideró desde el frente, compartiendo los peligros con sus soldados, lo vieron en el fragor de la batalla, expuesto al mismo fuego que ellos. Eso generó un nivel de confianza y lealtad que pocos comandantes alcanzan. Cuando Marlborough les pedía a sus hombres que hicieran algo peligroso, lo hacían sin dudarlo porque sabían que él no les pediría nada que él no hiciera. El papel de Eugenio de Saboya tampoco debe pasarse por alto, su ala sufrió las mayores bajas, luchando en terreno difícil contra una oposición tenaz durante horas. La misión de Eugenio era inmovilizar a las fuerzas enemigas y impedir que reforzaran el centro, y lo logró a pesar de las terribles perdidas. Su disposición a aceptar un papel de apoyo, a asumir los combates más duros mientras Marlborough asestaba el golpe decisivo, demuestra el altruismo profesional que hace posible la guerra de coalición. Comandantes de menor rango podrían haber recazado tal papel o haberlo ejecutado con desgana. Eugenio se entregó por completo a su misión porque comprendió que eso era lo que requería la victoria. El coste humano de Blenheim, como se mencionó anteriormente, fue asombroso, 24,000 bajas en un solo día. En una época en la que ejércitos enteros a veces eran más pequeños, cada una de esas bajas representaba a una persona, alguien con familia, amigos y sueños. Los heridos se enfrentaban a una atención médica primitiva que a menudo hacía más mal que bien. Muchos morían de infecciones en los días y semanas posteriores a la batalla. Los supervivientes podían quedar lisiados de por vida. Las familias quedaban devastadas al saber que sus padres y hijos nunca regresarían. Debemos recordar que, si bien celebramos la victoria de Marlborough, y con razón, la realidad de la guerra del siglo XVIII fue brutal, más allá de la imaginación moderna. Los soldados formaban en formación cerrada mientras las balas de cañón atravesaban sus filas, avanzaban bajo el fuego de mosquetes, capaz de matar a un hombre a 50 yardas. Luchaban cuerpo a cuerpo con sables y bayonetas. La atención médica consistía en amputaciones sin anestesia y vendajes que a menudo provocaban infecciones. El coraje necesario para hacer esto día tras día, batalla tras batalla, es casi incomprensible. Sin embargo, lo hicieron. Soldados británicos, holandeses, daneses, alemanes y austriacos lucharon con increíble valencia en Blenheim. Lo mismo hicieron sus oponentes franceses y bávaros, igualmente valientes y comprometidos. Esta no fue una batalla entre el bien y el mal. Fue un enfrentamiento entre soldados profesionales que cumplían con su deber para sus respectivas naciones. Entonces, ¿por qué Blenheim ha desaparecido de la memoria popular? Varios factores contribuyeron a su relativa oscuridad en la época moderna. En primer lugar, la guerra de secesión española en sí misma es compleja y difícil de explicar al público moderno. Múltiples naciones, alianzas cambiantes, política dinástica, carece de la narrativa clara que facilita la comprensión de otros conflictos. Explicar la importancia de Blenheim requiere primero explicar todo el contexto de la guerra. Y eso puede ser un desafío.
En segundo lugar, Blenheim no fue la batalla decisiva final de la guerra. La lucha continuó durante 9 años más después de Blenheim, con múltiples batallas y campanas adicionales. Si bien Blenheim fue estratégicamente decisivo para salvar Viena y favorecer la guerra a los aliados, no puso fin al conflicto de inmediato. Waterloo es recordada en parte porque puso fin definitivamente a las guerras napoleónicas. Blenheim salvó a la alianza, pero no puso fin a la guerra. En tercer lugar, la batalla tuvo lugar en lo que hoy es Alemania, lejos de suelo británico. No se trataba de defender directamente a Gran Bretaña ni de proteger su territorio. Para el público británico moderno, las batallas libradas en suelo británico o en defensa de la propia Gran Bretaña tienen mayor resonancia. Blenheim se libró por razones estratégicas más importantes que requieren una explicación para comprenderse. En cuarto lugar, las victorias posteriores de Marlborough, Ramillies en 1706, Oudenarde en 1708 y Malplaquet en 1709, eclipsaron en cierta medida a Blenheim. Marlborough nunca perdió una batalla en toda su carrera. Ganó con tanta constancia que sus victorias casi parecían rutinarias. Ese mismo éxito hacía que cada victoria individual fuera menos notable. Cuando siempre se gana, la gente empieza a dar por sentadas las victorias. En quinto lugar, los últimos años de Marlborough estuvieron marcados por la controversia política. Cayó en desgracia ante la reina Ana en 1711, en parte debido a las maquinaciones políticas de sus rivals, en parte debido a los cambios de opinión política de Ana, fue destituido del mando y, de hecho, huyó al continente durante un tiempo, viviendo en un exilio autoimpuesto. Cuando Ana murió y Jorge I ascendió al trono, Marlborough recuperó el favor de la reina, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Las controversias políticas complicaron su legado. Finalmente, a medida que las guerras se volvieron más extensas y destructivas en los siglos XIX y XX, la escala de Blenheim parecía menos impresionante para el público moderno familiarizado con la Primera Guerra Mundial, donde una sola batalla podía causar 1,000,000 de bajas. Las 24,000 bajas de Blenheim parecen casi insignificantes. Claro que, en el contexto de la Europa de principios del siglo XVIII, Blenheim fue una batalla absolutamente enorme, pero la perspectiva importa. A pesar de estos factores, los historiadores militares nunca han olvidado Blenheim, sigue siendo un caso de estudio sobre cómo conducir operaciones militares al más alto nivel, la marca estratégica, la coordinación táctica, el liderazgo personal, la gestión diplomática de los aliados. Todo confluyó a la perfección de una manera pocas veces igualada. Winston Churchill, al escribir su biografía de Marlborough en 4 volúmenes en la década de 1930, dedicó una enorme atención a Blenheim. Churchill vio claramente paralelismos entre la lucha de su antepasado contra la hegemonía francesa y su propia lucha futura contra la Alemania nazi. Ambas exigían que Gran Bretaña se comprometiera plenamente con la guerra continental. Ambas exigían la formación y gestión de coaliciones. Ambas exigían líderes dispuestos a asumir riesgos estratégicos. Churchill comprendió que la supervivencia de Gran Bretaña a veces requiere una intervención decisiva en Europa, incluso cuando es difícil y costosa. David Chandler, uno de los historiadores militares más destacados del siglo XVIII, calificó la campana de Marlborough de 1704 como probablemente la más brillante de la historia militar británica, un gran elogio para un erudito que había estudiado todas las operaciones militares británicas importantes a lo largo de 3 siglos. Chandler admiraba especialmente la naturaleza integrada de la campana. Como Marlborough combinó engaño, logística, diplomacia y táctica en una operación impecable. En definitiva, Blenheim ser recordado no solo como una victoria británica, sino como una demostración de lo que se puede lograr cuando se combinan un liderazgo brillante, una planificación meticulosa y una valencia absoluta. Marlborough vio lo que había que hacer, planeó meticulosamente, asumió riesgos calculados y ejecutó con brillantes. Salvó Viena, cambió el curso de la guerra, preservó el equilibrio de poder en Europa y consolidó a Gran Bretaña como una potencia militar de primer orden. Las consecuencias de Blenheim se extendieron durante el siglo siguiente. El poder británico creció de forma constante después de 1704,
la Marina Real Británica se volvió dominante, protegiendo el comercio y facilitando la expansión imperial, la economía comercial británica floreció, el país, que había sido relativamente pequeño y periférico en los asuntos europeos, se convirtió en una gran potencia. Uno de los árbitros de la política europea, nada de esto era inevitable. Si Viena hubiera quedado en 1704, si los franceses hubieran ganado la trayectoria de Gran Bretaña, habría sido completamente diferente. Así que la próxima vez que pienses en batallas importantes de la historia británica, recuerda Blenheim. Recuerda el día en que un general británico marchó con su ejército por toda Europa. Livo a un enemigo aparentemente invencible a la batalla y obtuvo una victoria tan rotunda que cambió el curso de la historia. Recuerda la valencia de los soldados que cruzaron un río bajo fuego enemigo porque su general se lo pidió. Recuerda el genio estratégico que vio oportunidades donde otros solo veían imposibilidades. Recuerda que, a veces, en momentos críticos, las acciones individuales son cruciales. 13 de agosto de 1704, el día en que las armas británicas lograron su mayor triunfo, el día en que Marlborough demostró que la brillantez y la audacia podían superar cualquier obstáculo, el día en que Blenheim entró en la historia. Aunque las generaciones posteriores olvidaron su nombre, nosotros no deberíamos olvidarlo. Nos dedicamos a traer las batallas, las personalidades y los momentos decisivos que moldearon a Gran Bretaña y el mundo. De la me gusta, si aprendiste algo nuevo hoy.